పశువుల ఎంపిక, కోళ్ళ పెంపకం, తేనెటీగల పెంపకం, మత్స్య సంవర్ధనం, దాన్నే చేపల పెంపకం అని కూడా అంటాం. సో ఈ అంశాల గురించి నేర్చుకుందాం. ముఖ్యంగా క్యాటిల్ అంటే అన్ని అంశాలు వచ్చినప్పటికీ పశువులు మరియు కోళ్ళు, తేనెటీగలు, చేపలు వేరువేరుగా మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఈ పశువుల గురించి, క్యాటిల్ గురించి తెలుసుకుందాం. తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క అంశం గురించి చూద్దాం. సో లెట్ us గో టు ఎనిమల్ హస్బెండరీ. దీన్ని మనం తెలుగులో పశు పోషణ అని చెప్పి అంటాం, ఎనిమల్ హస్బెండరీ. సో మనం ఎట్లయితే మొక్కలను పంట కొరకు పెంచి పోషిస్తామో అదేవిధంగా రకరకాల అవసరాల కొరకు మనము జంతువులను కూడా పెంచి పోషిస్తాం. సో వీఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ యూజెస్ from the plants. In the same way, we also getting so many uses from the animals. For that, we are domesticating the animals, and then we are getting so many uses from the animals. So in animal husbandry, what it will comes in animal husbandry means the providing food, shelter, and protection and breeding of animals. So these are called as the characteristics or important points of the animal husbandry. So giving the food for the animals, giving the shelter to the animals, and protection and breeding. Breeding means the reproduction procedures of animals is called as the animal husbandry. You think about the plants which grows in the forest. We cannot take any care about the plants which grows in the forest, but they will grow. And then you think about the plants which we grow in our crops or in our surroundings. We take much care. We will provide the water, we will give the manure, we will see the pests, and then we use the pesticides to control the pests. And then everything we see, also observe the pollination, and then we will see the flowering. Everything we will take care of the plants. And then the plants which grow in the forest, we cannot take, these are all things. We cannot provide the water. The rainwater is the main source for the forest plants. And then we cannot give the protection. And then we cannot use the manure. We cannot give the pesticides also. But they will grow in the forest. So in the same way, some of the domesticated animals are there, and then wild animals are also there. Wild animals, we cannot provide much things. Nowadays, in the sanctuaries and then national parks, we are giving some of the facilities. But the domesticated animals, we will give so many things. We will give food, we will give shelter, protection, and then also we concentrate on the reproductive things of the animals. This is called as the animal husbandry. In what way we take much care about the croplands or crops, in the same way, what are the care we will take towards the animals is called as the animal husbandry. In this, taking care of animal health is very, very important. The animal health, which is very important, whatever we are getting from the animals, it must be improved with the health of the animals. సో మనం ఇంతకుముందు పంటల గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం, పంటలకు సంబంధించి మనం చాలా అంశాలు చేస్తాం. మొక్కల్ని నాటుతాము, నీళ్లు పోస్తాము, మందులు వేస్తాము, ఎరువులు వేస్తాము, ఏమైనా రోగాలు వస్తున్నాయంటే పెస్టిసైడ్స్ని కొడతాము, ఏవైనా తినిపోకుండా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం, ఇవన్నీ చేస్తాం. కానీ అడవులో ఉండేటటువంటి చెట్లకి ఇవన్నీ ఏం చేయం, కైనా అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క విధానం అట్లా ఉంటుంది. సో ఏవైతే మనం పంట మొక్కల్ని కానీ మన ఇంటి పక్కల పెంచుకునే మొక్కలకి ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా అడవుల్లో కొన్ని జంతువులు ఉంటాయి, అవి వాటి అవసరాలకు అవే అరేంజ్మెంట్ అడవి లోపల ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలం లోపల జాతీయ పార్కులు కానీ సంరక్షణ కేంద్రాల లోపల కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నప్పటికీ అవి ఆయా ఆవాసాలకు అనుగుణంగా హ్యాబిచువేట్ అయ్యి ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనం కొన్ని జంతువులను పెంచుకునేటప్పుడు వాటికి ఏం చేయాల్సి, వాటి అన్ని అవసరాలని మనం తీర్చాల్సి ఉంటుంది. వాటికి ఆహారం అందించడం, వాటికి ఆవాసం కల్పించడం, వాటి రక్షణ గురించి చూసుకోవడం, వాటి ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాలు చూసుకోవడం, వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే పశు పోషణ అని అంటాం. వీటన్నిటిని మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి గివింగ్ ఫుడ్, ప్రొటెక్షన్, షెల్టర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎనిమల్ హస్బెండరీ. వాటికి ఆహారము, ఆవాసము, రక్షణ ఇవన్నీ కల్పించడాన్ని మనం
పశు పోషణ అని చెప్పి అంటాం. వీటన్నిటి లోపల పశువుల యొక్క ఆరోగ్యం అనేది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పశువుల ఆరోగ్యం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. సో farmers use different methods to get more yielding. In the same way, care also required in management of animals. ఎట్లయితే రైతులు ఎక్కువ దిగుబడి రావడానికి, ఎక్కువ పంట పండడానికి ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతులు వాడతారో, అదేవిధంగా జంతువులకు సంబంధించి పశుపోషణకు సంబంధించి వాటి ఉపయోగాలను మనం ఎక్కువ వాడుకోవాలంటే అవే పద్ధతులను వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వి రిక్వైర్డ్ సమ్ మేనేజ్మెంట్ మెథడ్స్ of animals to get more benefits from the animals. Okay, so wild animals are different, domesticated animals are different. So domestication of the animals started thousands of years before, thousands of years. You see dog, sheep, pig, goat, these are domesticated animals from thousands of years. Nowadays camels, right? And depends on the geographical areas. In some of the areas, camels are domesticated. So here the dog first domestication started before 30,000 BC. And then sheep also started 11,000 BC. Pig, goat also started 9,000 and 8,000 BC. So domestication of animals is started in early periods. The human being which evolving as a group, then that time the domestication is started. So for what purpose they started domestication? They started the domestication for food. They started the domestication for production. So why they started domestication of dog? For the protection. And then why they started domestication of sheep? Because there are some needs for the food, for so many other materials. And then the wool which we are getting, they are getting from the sheep. And then the skin of the sheep also very useful for the person to leather products. He produced so many leather products. In the same way, goat, pig also, all other animals also. And also they domesticated cows, buffaloes, oxes for so many purposes. So human beings started domestication of the animals thousands of years before. సో మొట్టమొదటగా మనుషులు కుక్క, గొర్రె, పంది, మేక లాంటి వాటిని పెంపుడు జంతువులుగా ప్రారంభించారు. సో ఇప్పుడైతే చాలా కూడా పెంపుడు జంతువులుగా వాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆనందం కొరకు కూడా జంతువులను పెంచుకునేటటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉంది. ఒకప్పుడు జంతువులను పెంచుకోవడానికి, ఇప్పుడు జంతువులను పెంచుకోవడానికి కొంత తేడా ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ ఎర్లియర్ డేస్, స్టార్టింగ్లో రోజుల్లో మాత్రం తమ ప్రత్యేక అవసరాల కొరకే జంతువులను పెంచుకున్నారు. ఇప్పుడు కుక్కను పెంచుకున్నారు. కుక్కను 30,000 సంవత్సరాల క్రితమే పెంచడం స్టార్ట్ చేసినారు. అదేవిధంగా గొర్రెల్ని 11,000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే పెంచడం మొదలుపెట్టారు. పందులు, మేకల్ని కూడా 9,000, 8,000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే పెంచడం మొదలుపెట్టారు. కుక్కను ఎందుకు పెంచుకున్నారు? కాపలా కొరకు పెంచుకున్నారు. కుక్క వాళ్ళు పెంచేటటువంటి గోర్లు, ఎద్దులు, బఫెల్లోస్ వీటన్నిటిని ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారని చెప్పి కుక్కను పెంచుకున్నారు. So main purpose of the domestication of the dog is for the protection. గొర్రెల్ని ఎందుకు పెంచుకున్నారు? గొర్రెల్ని, మేకల్ని, పందుల్ని అంటే ఆహారపు అవసరాల కొరకు. వాటి నుంచి ఆహారం తిన్నారు. వాటి ఉన్ని వస్తే వాటితో బట్టలు తయారు చేసుకున్నారు. వాటి చర్మంతో తోళ్ళ సంబంధించినటువంటి వస్తువులను తయారు చేసుకున్నారు. సో ఇట్లా ప్రతి భాగాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు. సో రకరకాల జంతువులను రకరకాల అవసరాల కొరకు వాళ్ళు పెంచడం అనేది ప్రారంభించారు చాలా ఏళ్ల క్రితం. చాలా అంటే చాలా ఏళ్ల క్రితం నుంచే ఈ ప్రాక్టీస్, వేల ఏళ్ల క్రితం నుంచే ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎనిమల్ హస్బెండరీ. సో నవేడేస్ దే ఆర్ డొమెస్టికేటింగ్ సో మెనీ ఎనిమల్స్. నవేడేస్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ growing some of the interesting animals also. Some are using the parrots, some are snakes, some are cats also. Dogs are continuing from the earlier to nowadays also for the protection purpose. So the domestication nowadays, the domestication is changed on the time. కాలంతో పాటు డొమెస్టికేషన్ చేసేటటువంటి వాటి యొక్క జంతువుల యొక్క పేర్లు కూడా మారిపోయినాయి. సో వై దే డొమెస్టికేటెడ్? వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ విత్ ద ఎనిమల్స్?
So these are the uses of animals. You see, from the beginning, human beings are used cattle or all animals for the agriculture. Agriculture and animal husbandry, they are very parallel. So if you see the cattle, they are used for so many purposes. For example, bullocks are there. They will be used for the transport. They will be used for the agriculture practices. And then they will also use it for so many other things also, cultural aspects also. So the dung which is coming from the animals, they are used as the manure. So each and everything of the animals, they are used in so many ways. So agriculture and animal husbandry goes parallelly. వ్యవసాయము మరియు పశుపోషణ అనేది పక్క పక్కన ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు పశువులు ఉన్నాయనుకోండి, పశువులు దేనికి వాడేవాళ్ళు? వ్యవసాయానికి వాడేవాళ్ళు. పశువులను రవాణాకు కూడా వాడేవాళ్ళు. అంటే బండ్లు కట్టుకొని వెళ్ళడము అట్లా. దాంట్లో పశువుల పేడ లాంటి వాటిని కూడా వేస్ట్ చేయలేదు. వాటన్నిటిని ఎరువులుగా వాడేవారు. So in this way, in every manner, they are used the cattle. సో కొన్ని కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్, పండుగల లోపల వాటిని అలంకరించి ఎంజాయ్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేసినారు. ప్రతి పనికి, ప్రతి అవసరానికి మనకు పశువులను వాడేటటువంటి జీవన విధానం గతం లోపల ఉండేది. ద ఎర్లియర్ లైఫ్ స్టైల్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యాటిల్. Agriculture or transport, everything it depends on the cattle only. So agriculture, we see the cows, buffaloes, so many things in the oxes in the agriculture, even donkeys and then camels. These are all used in the agriculture. And then in transportation, ox, donkeys, camels, horses, గుర్రాలతోటి కూడా రవాణా అనేది జరిగేది. డాంకీస్ గాడిదల పైన ఎడ్లను వాడేది. సో ఎడ్లను డైరెక్ట్ గా వాడేది. సమ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద బుల్లక్స్, ఎడ్ల బండ్లను కూడా వాడేది. సో క్యామెల్స్ కూడా అంతే, క్యామెల్స్ డైరెక్ట్ వాడేది, క్యామెల్స్ కట్టి ఏదైనా ఒక బుల్లక్ కార్టును వాడేది. సో ఎనిమల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అండ్ దెన్ ఎనిమల్, so many body parts are used for so different type of things. So here leather, which will come from the camel, sheep, we will preparing the bags, belts, shoes. These are all preparing from the leather. Even from the skin of the cows, buffaloes, oxes also, we are getting the leather. So the leather which is coming from the camel, sheep, buffaloes, cows, these are used in the preparation of the bags, belts, shoes, all leather products. All leather products we are getting from the animals only. And then food, we are using so many animals as the food. We are getting eggs from the hens, and then mutton, chicken, fish, beef, pork. So different type of organisms. Even you see in some of the areas, they will taking the frogs as the food. You go to the Japan, we will see the frogs as the food. You go to the northeastern states in our country only. In our country, you go to the Assam, Meghalaya, Nagaland, they will take dog as the food. Dog also as the food. So different type of food material we are getting from the animals. Beef, pork also there. Beef from the cattle, pork from the pigs, and then fish also. And then crabs, prawns. So many type of water living animals are also used as the food. So the main purpose of the domestication of the animals, getting food from them. And then the bone material of the animals, from the camel or goat or any animal, the bones which are used in the preparation of the buttons, and then so many decorative material also. These are all prepared by the bones of the animals. So each and every part of the animal now we are using for different type of purposes. And then wool and silk, we are getting the silk from the silkworm, that is also animal. And then wool which we are getting from the sheep. So the hair of the sheep we are using as the wool. Manaku winter season lo akkada manam veskune sweaters, these are coming from the wool of the sheep. So the part of, you see the sheep, the horns of the sheep are used as the buttons or other material. The hair is used for the sweaters. The skin is used for the leather bags. And then body parts are used for the food material. Each and every part we are getting from the animals. Some of the animals we are utilizing each and every part. Even snakes also. With the snake's skin, we are getting so many bags, so many decorative material.
we are getting from the skin of the snakes. And then biogas also. The dung which are getting from the cattle is used in the preparation of the biogas. You know about the biogas. Biogas is used as the alternative for electricity. With the biogas, we will cook the foods, and then with the biogas, we also use the lighting of the bulbs and tube lights. And then with the biogas, we will get whatever we will getting from the electricity. So in this way, animals are used for so many things. So these are the uses of animals. అంటే వ్యవసాయము తోళ్ళు వస్తాయి. వివిధ జంతువుల యొక్క చర్మము తోళ్ళుగా పనికొస్తాయి. మనం బెల్టులు, బ్యాగులు, షూస్ తయారు చేస్తారు కదా, ఆ తోళ్ళు కూడా మనకు అక్కడి నుంచి వస్తాయి. ఆహారము వస్తది. ఒక గొర్రెని తీసుకోండి. గొర్రె కొమ్ములతోటి చాలా అంశాలు తయారు చేస్తారు. ఈ మనం వాడే బటన్స్ అవన్నీ కూడా వాటితోటే తయారు చేస్తారు. దాని యొక్క ఎంట్రుకలతోటి ఏం తయారు చేస్తారు? స్వెటర్లు తయారు చేస్తారు. అంతా శుభ్రపరిచి అంతా చేసి. దాంతో చర్మంతో ఏం చేస్తారు? బ్యాగులు అవన్నీ తయారు చేస్తారు. లెదర్ తోళ్ళ పరిశ్రమ అంతా దాని మీద ఉంది. దాని తర్వాత దాని శరీర భాగాలన్నిట్లని ఆహారంగా వాడతాం. గొర్రెని తీసుకుంటే, మేకను తీసుకుంటే ప్రతి భాగాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం. ప్రతి భాగం మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అట్లే ఉన్ని గాని, పట్టు గాని, మనకు పట్టు పురుగు నుంచి పట్టు వస్తదని మనకు తెలుసు. అట్లే ఉన్ని కూడా గొర్రె నుంచి వస్తదని మనకు తెలుసు. పాము చర్మాల ద్వారా కూడా తయారు చేస్తారు. కొన్ని బ్యాగులు అవన్నీ తయారు చేస్తారు. అట్లనే రవాణాకు ఉపయోగపడతాయి. ఒంటెలు గాని, గాడిదలు గాని, గుర్రాలు గాని, గతంలో ఎడ్ల పైన, దున్నపోతుల పైన కూడా ప్రయాణించేవారు. లేదా వాటిని బండ్లకు కట్టి ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు. అండ్ దెన్ బయోగ్యాస్. గ్రామాల్లో మీకు తెలుసు పశువుల పేడతోటి బయోగ్యాస్ తయారు చేస్తారు. ఈ బయోగ్యాస్ అన్నిట్లకు ఉపయోగపడుతుంది. మనం వంట చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. విద్యుత్ బల్బులను వెలిగించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే విద్యుత్ చేసే అన్ని పనులను బయోగ్యాస్ ద్వారా మనం చేయొచ్చు. ఆ పరికరాలు కూడా ఉన్నాయి. నవ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మెటీరియల్. సో ఈ రకంగా జంతువుల వలన మనకు ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క జంతువు నుంచి చూస్తుంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా జంతువులను వాడుకుంటున్నాం అన్న సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద క్యాటల్ రేరింగ్? ఈ ఎనిమల్ హస్బెండరీ లోపల ఉండేటటువంటి క్యాటల్ రేరింగ్ గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. Generally, people domesticate animals like sheep, goat, camel, donkey, pig, hen, buffalo, ox, cow, hen. సో జనరల్గా మనం ఏంటంటే ఈ దానిలోనే పెంచుకుంటాం. మన చుట్టుపక్కల చూస్తే ఉంటారు, గొర్రెలను పెంచే వాళ్ళు, మేకల్ని పెంచే వాళ్ళు ఉంటారు. రాజస్థాన్ లాంటి ఏరియా లోపల, నార్త్ ఇండియా లోపల ఒంటెల్ని పెంచుకోవడం ఉంటారు. గతంలో డాంకీస్ బాగా పెంచుకునే వాళ్ళు, కొంచెం ఈ మధ్య తగ్గిపోయింది. కోళ్ళను కూడా గతంలో బాగా పెంచుకునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గుకుంటూ వస్తున్నది. పందుల పెంపకం కూడా ఉంది. సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో పందుల పెంపకం ఉంటుంది. ఊళ్ళలో ఉండే పందులను కూడా పెంచుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా వదిలిపెట్టినారు కదా అని చెప్పి వాటిని ఎవరు పెంచుకుంటలేరు అని అనుకోవద్దు. ద పిగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద విలేజెస్, ఈవెన్ టౌన్స్ ఆల్సో, దే ఆర్ ఆల్సో రేరింగ్ బై ద పర్సన్స్. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే పందుల్లో ఉన్నాయి కదా ఎవరు పట్టించుకోవడం అనుకుంటాం. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఓనర్స్. They will collect the pigs and then they will send to the Bangalore, Mysore for preparing the pork. ఎన్నో దేశాలకు ఎగుమతి కూడా చేస్తారు. సో డొమెస్టికేట్ ఎనిమల్స్ చాలా వాటిని చేస్తారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లనే వి గివ్ ద ఫుడ్, న్యూట్రియంట్ ఫుడ్, అకాడమినేటింగ్ హైజెనిక్ షెల్టర్స్. దీస్ ఆర్ all under comes on the animal husbandry. So for the cattle rearing, these are also very, very important. So in what way we treat the animals? For example, if the animals are there, group of animals are there, they are the buffaloes, cows, or anything, even the sheep or goat are there. Some they will tie in one place in the nearby in the shelters. కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఒకటే దగ్గర షెల్టర్ దగ్గర అవన్నిట్లను పెడతారు. దాంట్లో మూవ్మెంట్ ఉండదు. దే విల్ గివ్ ద ఫుడ్. అక్కడనే వాటర్ ఇస్తారు, ఫుడ్ ఇస్తారు, వాటర్ ఇస్తారు. అండ్ దెన్ సమ్ దే విల్ టేక్ ద గ్రేజింగ్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ టు గెట్ ద గ్రాస్. అంటే దానిని తీసుకుపోయి ఒక ఫీల్డ్ లోపల వదిలిపెడతారు. అక్కడ అవి తిరుగుకుంటా దే విల్ గెట్ ద ఫుడ్. ఈవెన్ దే ఆర్ ద క్యాటిల్, దే మే బి గోట్స్ ఆర్ షీప్, వాట్ ఇట్ మే బి. మీరు గొర్రెను, మేకల్ని చేన్లోకి వెళ్ళి వదిలిపెట్టి తినబెట్టడం చూస్తుంటారు. పశువులను కూడా మేతకు తీసుకుపోవడం చూస్తుంటారు. లేదు అంటే పశువులను కూడా ఒక దగ్గర కట్టేస్తారు, ఇక్కడ బయటికి వదలరు. అక్కడనే దే విల్ గివ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఈవెన్ ఫర్ ద షీప్ అండ్ గోట్ ఆల్సో ఒకటే దగ్గర కట్టేస్తారు. అక్కడనే ద షెల్టర్ ఆర్ ఏ షెడ్ which prepared to put these all animals, they will give the food and water in those places. They will not take to another places. The cattle grazing is not there. అంటే ఒకటి ఏంటంటే గ్రేజింగ్ కు తీసుకుపోవడం ఒక మెథడ్, పొలాలకు తీసుకుపోయి ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అందించడం ఒకటి. అండ్ దెన్
preparing the sheds and putting the animals in that sheds and giving the food and water is another method. So these are the some of the methods in what way the cattle rearing will be taken place by the farmers or the persons. So in the villages, we will see some of the one person or more than one person, depending on the number of the cattle, the persons are engaged in the see the protection or the see the needs of the cattle. So when the grazing is there, the persons are essential to the to take the animals and they will release the animals in the morning and they will come back in the evening and then give the food and tying of the animals. These are will be taken place. So with this, we will give so many facilities to the cattle and then in hygienic conditions are very, very important. So if there is no hygienic conditions with some of the problems with the dung, fodder, urine, so sometimes the sheds will become unclean. So cleaning of the sheds is very important. The dung which came from the cattle and the fodder, the waste material of the fodder and the urine which comes from the animals. So these are which create the unhygienic places. The shelter will become unhygienic. So at that time, the cleaning is very, very important. ఈ పశువులకు మేత వేసినప్పుడు ఉన్న చెత్త కానీ లేకపోతే అది వేసే పేడ కానీ యూరిన్ కానీ మూత్రం కానీ వీటన్నిటితోటి ఆ షెల్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పశువుల పాకలు ఎప్పటికప్పుడు అంత అనారోగ్య వాతావరణానికి గురవుతుంటాయి. సో ఆ అనారోగ్య వాతావరణం లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు దానిని క్లీన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. సో శుభ్రంగా ఉండాలి, వాటి ప్లేసెస్ అన్ని కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. ఒకవేళ శుభ్రంగా లేకపోతే if we cannot take care of the protection of the animals or cattle, they will get some of the diseases. Manam already third lesson lopala we discussed about the some of the diseases which caused to animals. వాటన్నిటి వైరస్ వల్ల ఏమొస్తాయి, బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏమొస్తాయి, మనం థర్డ్ లెసన్ నేర్చుకున్నాం. సో ఇన్ దట్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్ దట్ కౌస్ అండ్ బఫెలోస్ విల్ గెట్ ద ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అనేది ఒకటి వస్తుందని, షీప్ అండ్ గోట్స్ దే విల్ గెట్ ద ఆంథ్రాక్స్ అని, అండ్ దెన్ నట్టల వ్యాధులు వస్తాయని, ఆంథ్రాక్స్ వస్తాయని చెప్పని, బర్డ్స్ అనేటివి ఫల్ పాక్స్ వస్తాయని చెప్పని, ఇట్లా కొన్ని మనం డిసీజెస్ గురించి మనం అక్కడ చదువుకున్నాం. సో ఇఫ్ హైజెనిక్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద షెల్టర్స్, దే విల్ గెట్ ద so many diseases. Even the mosquito bite also causes some diseases. So viral and bacterial diseases also causes it shows impact on the health of the cattle. If diseases will become to the cattle, what are the products we are getting from the animals will be decreased. మనం ఏదైతే వాటి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా వాటికి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే తగ్గిపోతాయి. ఉదాహరణకు పాలు ఇస్తుంది అనుకోండి, పాల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ అవి బాగా ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాయి అనుకోండి, గోట్ కానీ షీప్ కానీ, వాటి యొక్క ఆహారం ఇచ్చేటటువంటి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది, దాని పరిమాణం తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద క్యాటల్స్. ఎట్ ద టైమ్ వి కన్సల్ట్ ద వెటర్నరీ డాక్టర్. జనరల్లీ మనం వెళ్ళే వాళ్ళని డాక్టర్ అంటాం కదా, పశువులకు చూసే వాటిని మనం వి కాల్డ్ ద వెటర్నరీ డాక్టర్. వెటర్నరీ డాక్టర్ సి ఆల్ ద క్యాటిల్, అన్నిట్లని చూస్తారు. వాళ్ళు ఎడ్లను చూస్తారు, ఆవులను చూస్తారు, గొర్రెల్ని చూస్తారు, మేకల్ని చూస్తారు, గాడిదల్ని చూస్తారు, గుర్రాలను, ఒంటెల్ని, అన్నిట్లను కూడా దే విల్ సి వాట్ హెల్త్ కండిషన్స్ అన్నిట్లను కూడా చూస్తుంటారు. సో సరైనటువంటి శుభ్రమైనటువంటి వాతావరణం లేకపోతే షెడ్స్ లోపల, వాటి పాకల లోపల వాటికి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అట్లా వ్యాధులు రాకుండా ఉండేటట్లా మనం చూసేటట్లుగా శుభ్రమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యాటల్ రైడింగ్. దెన్ we will get we will go to the milk production. So mainly we are getting the milk from the animals. So what are the in what way the milk production is there in our country, we will see. When compared with the other countries, our milk production is very, very less. You compare with Japan, we compare with China, any other country, in Australia, New Zealand, America, which even Canada, Japan, Israel, any country, if you compare with other countries, our milk production is very, very, very less compared with other countries. In our country, Uttar Pradesh is the highest milk producer. We are getting more milk from the Uttar Pradesh. Nowadays, all the states are concentrated in the milk production because uses of the milk and milk products are enormously increased in this decade. In these 1 or 2 decades, most of the people, they are using the milk and milk products.
So the requirement of milk is increasing day by day. So nowadays, all governments, all states also taking the measures to improve the quantity of the milk production. In cows, our local varieties are there: Haryana, Jafarabad, Nagapuri. These are called as the traditional varieties, which are belongs to our country, which gives 2 to 5 liters milk per day. If you go to Murrah species, this is a hybrid species which gives the 8 liters per day. So hybrid species, they give the more milk when compared with the local varieties. You compared with other countries' varieties. For example, Jersey, which is belong to England, and then Holstein, which belongs to the Denmark. They give 25 liters per day. You compare the things. So those are giving the 25 liters per day. Our local variety is giving the 2 to 5 liters. This is the difference between when compared with other countries in the production of the milk. So the Haryana, Jafarabad and Nagapuri, these are the traditional varieties which belongs to our country, which gives the less milk, 2 to 5 liters, and the Murrah is also which is in our country, it gives the 8 liters. Compared with other countries, we are getting so low milk production. The Jersey and Holstein, they give the 25 liters per day. So even in our country also, the crossbreed and local and foreign varieties gives only 8 to 20 liters per day. So nowadays in our country, even Murrah is also breed variety. So crossbreeding of the local and foreign varieties, which now they are giving 8 to 20 liters. Even 20 liters also, when compared with other countries, the milk production is very less in our country. So in this way, the milk production is taking place in our country. మన దేశం పాల ఉత్పత్తితో ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. చైనా, జపాన్, అమెరికా, న్యూజిలాండ్, కెనడా ఏ దేశంతో పోల్చినా కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఈజ్ హై, ఈవెన్ వీఆర్ గెటింగ్ లెస్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్. ఎక్కువ పశువులు ఉండొచ్చు, కానీ పాలు మాత్రం తక్కువ వస్తుంటాయి. అదే మన దేశం లోపల చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ లోపల ఎక్కువ పాలు అనేది ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి రాష్ట్రం. ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పాల ఉత్పత్తి కొరకు చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ 10-20 సంవత్సరాలు, ఈ దశాబ్దాల లోపల ఎక్కువ మంది పాల ఉత్పత్తులు వాడడం అనేది స్టార్ట్ చేసినారు కాబట్టి ఇంకా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. మనకు జనరల్‌గా హర్యానా జాతి ఆవులు, జఫర్బాద్ జాతి ఆవులు, నాగపూర్ జాతి ఆవులు ఇవి రోజుకు 2-5 లీటర్స్ మాత్రమే ఇస్తాయి. ఇవన్నీ మన దేశానికి చెందినయి. హర్యానా జాతి, జఫర్బాద్ జాతి, నాగపూర్ జాతి. అట్లనే మన దగ్గర ఒక సంకరణం చెందినటువంటి జాతి ఉంది, ముర్రా జాతి. అది 8 లీటర్లు ఇస్తది. కానీ ఈ 5 అయినా, 8 అయినా కూడా విదేశాలతోటి పోలిస్తే, అంటే ఉదాహరణకు జెర్సీ ఆవు ఉంటది ఇంగ్లాండ్‌కి సంబంధించి. హోలిస్టీన్ ఉంటది డెన్మార్క్‌కి సంబంధించి. అవి రోజుకి 25 లీటర్లు ఇస్తాయి. సో దానితోటి మనం పోల్చినప్పుడు చాలా తక్కువనే ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ మధ్య కాలం లోపల మన లోకల్ వెరైటీస్, మన దేశీ ఆవులను, విదేశీ ఆవులను సంకరణం చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి జాతులు ఉన్నాయి. అవైనా కూడా 8-20 లీటర్స్ ఇస్తున్నాయి. సో ఇంకా పాల ఉత్పత్తిని పెంచేటటువంటి జాతులను, పాల ఉత్పత్తిని పెంచేటటువంటి మెథడ్స్ మన దేశం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. సో ఆఫ్టర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద మిల్క్, we will do the pasteurization. We already discussed in third lesson about the pasteurization. So pasteurization is very important to use the milk for long time, and then storage also. Storage, transport, usage of long time. These are all depends on the pasteurization of the milk. So what is the pasteurization? Already we discussed about the pasteurization. The disease-causing microorganisms which are present in the milk, that will be killed by boiling. So this boiling will be 63 degrees centigrade for a period of 30 minutes. So after that, immediately that will be chilled, that is cooled to below to 10 degrees, and then they will be stored. This is called as the HTST, high temperature in short time. That is called as the HTST, high temperature short time. So these are all done in the milk chilling centers. This is the process called as the pasteurization. Who invented the pasteurization process? His name is the Louis Pasteur. In the name of the Pasteur, it is called as the pasteurization. So to kill the microorganisms which causes damage of the milk, that will be killed by the boiling. So the boiling up to 63 degrees centigrade for a period of 30 minutes. అంటే ఒక 30 నిమిషాలు 63 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు పాలను బాగా మరగబెడితే
దాంట్లో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవులని చనిపోతాయి. దానివల్ల పాలు అనేటివి చెడిపోవు. ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్గా కూల్ చేయాలి, చల్లగా చేయాలి. 10 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ తక్కువ చేసి చల్లబరిచి ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని స్టోర్ చేయాలి. దీన్ని HTST అంటారు. అంటే అధిక ఉష్ణోగ్రత తక్కువ సమయం లోపల. HTST, హై టెంపరేచర్ ఇన్ షార్ట్ టైం. తక్కువ సమయం లోపల ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను అందించి వీటిని వేడి చేసి మైక్రో ఆర్గానిజం చంపి నిల్వ చేసే పద్ధతి. ఇదంతా కూడా శీతలీకరణ కేంద్రాలు అంటారు. పాల శీతలీకరణ కేంద్రాలు ఉంటాయి. ఈ మిల్క్ చిల్లింగ్ సెంటర్స్ లోపల ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఈ పద్ధతిని పాశ్చరైజేషన్ అంటారు. దీన్ని లూయి పాశ్చర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నారు. ఆయన పేరు మీదనే పాశ్చరైజేషన్ అని అంటారు. ఈ విషయం మనము ఇంతకుముందు కూడా చదువుకున్నాం. ఇట్లా పాశ్చరైజేషన్ అనేది ఉంది అని 3వ పాఠం లోపల మనం నేర్చుకున్నాం. సో యూ సీ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ హై ఇన్ నవంబర్. జస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అట్లా స్టార్ట్ అయిపోయి నవంబర్ స్టేజ్ లోపల బాగా పీక్ స్టేజ్ లోపల అది ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది. జనరల్గా ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడే వర్షాలు పడి దే విల్ గెట్ ద ఫాడర్. ఎక్కువ తిండి అది దొరుకుతుంది కాబట్టి అవి ఆగస్టు అట్లా స్టార్ట్ చేసి నవంబర్ మంత్ లోపల నుంచి పీక్ స్టేజ్ ఉంటుంది. డిసెంబర్ ఆ చలికాలం నుంచి మళ్ళీ తగ్గుముఖం పడుతుంది. యూ విల్ గెట్ లెస్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద సమ్మర్. సమ్మర్ లోపల కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫాడర్, వాటర్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నవేడేస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ సో మెనీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ యూజింగ్ ద మిల్క్. చీజ్ కానీ, కోవా కానీ, నెయ్యి కానీ, పెరుగు కానీ, పాల పొడి కానీ ఇవన్నీ చాలా తయారు చేస్తున్నారు. సో మెనీ స్వీట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద మిల్క్ బై ద మిల్క్, యూజింగ్ ద మిల్క్. So milk is used to prepare the cheese, kova, ghee, curd, milk powder, and other milk products, and also sweets. Milk products are the sweets. So we need the so much quantity of the milk. గతంలో మిల్క్ తక్కువ వాడేది ఇవన్నీ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు చాలా వాడుతున్నారు కాబట్టి మిల్క్ అనేది చాలా చాలా అవసరమైనటువంటి అంశంగా మనకు వస్తున్నది. సో one person is there in our country. His name is Professor J.K. Kurian. He belongs to Gujarat, and then he started. Now what we are heading the word Amul Pala Utpattulu, Amul antam kada, Amul milk products. These are all came from the Professor J.K. Kurian. So with so many methods, he increased the production of the milk production. It is called as the White Revolution. శ్వేత విప్లవము అని అంటారు. శ్వేత విప్లవం అంటే పాలను బాగా ఉత్పత్తి చేసేదాన్ని. దీన్ని జేకే కురియన్ అని గుజరాత్కు చెందినటువంటి వ్యక్తి ప్రారంభించిండు. దాంతోటే పాల ఉత్పత్తులు బాగా పెరిగినాయి. అమూల్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటివన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినవి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్. దీన్ని ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అని అంటారు. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద మిల్క్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద వైట్ రెవల్యూషన్. శ్వేత విప్లవం అని అంటాము. దీనికి శ్వేత విప్లవానికి పిత, శ్వేత విప్లవాన్ని స్టార్ట్ చేసింది జేకే కురియన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి. ఈయన ద్వారానే ఈ కాలం లోపల మనకు పాలు అనేటివి ఇంత ఎక్కువగా లభించడానికి కారణం ఈ శ్వేత విప్లవానికి సంబంధించినటువంటి ఈ వ్యక్తి చేసినటువంటి కృషి. మనకు చాలా ఇప్పుడు పాల నుంచి చాలా చాలా ఉత్పత్తులు వస్తున్నాయి. స్వీట్స్, దాని తర్వాత నెయ్యి, పాలు, పెరుగు ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్యకాలం లోపల ఎక్కువగా వాడడం మొదలవుతుంది. కాబట్టి పాల ఉత్పత్తిని పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ దాన్ని శ్వేత విప్లవంగా తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి కురియన్. సో ఇన్ వాట్ వే ద క్యాటిల్ సెలెక్షన్, వి విల్ డూ ద క్యాటిల్ సెలెక్షన్. క్యాటిల్ సెలెక్షన్ అనేది మనం ఎట్లా చేస్తాం, ఏ విధంగా క్యాటిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, విచ్ గివ్స్ ద మోర్ ఫుడ్, విచ్ గివ్స్ ద మోర్ మిల్క్, పర్టికులర్ అబౌట్ ద మిల్క్. On the basis of the milk, in what way we will select the cattle. So whatever we see, whether it is a traditional or hybrid one, first thing is it must give the high milk or more milk, use quantity of milk. That is very important. So select high milk producing varieties, either they are traditional or hybrid. That is first thing is very important. And second thing, in what way you observe 2 or 3 days whether it is giving more milk or not. One day they will give more milk, and then second day they will drop. So you see 3 or 4 days in an average in how much quantity of milk it is giving. So observe 2 to 3 days for average milk production. And then number of yields, అంటే ఎన్నిసార్లు అది పిల్లల్ని కన్నది, ఎంత ఈల్డ్ ఉంది అంటే, ఎందుకంటే we will get the milk at that time only. కాబట్టి ఎన్ని ఈల్డ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి, ఎన్నిసార్లు అది దాన్ని బట్టి చూసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుందంటే we will get more milk, and then also we will get
మోర్ క్యాటిల్ ఆల్సో. పిల్లలు ఉంటుంటే దూడలు పెరుగుతుంటాయి, మనకు సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంటది. సో ఈల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. అండ్ ఆల్సో యూ సీ ద బాడీ సైజ్ అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఫోడర్ అండ్ హెల్త్. అంటే తక్కువ తినాలి, ఎక్కువ పాలు ఇవ్వాలి. ఈటింగ్ ఫోడర్ కెపాసిటీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కొన్ని ఎక్కువ తింటాయి, తక్కువ పాలు ఇస్తాయి. సో బాడీ సైజ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ యూ ఆల్సో కన్సల్ట్ ద వెటర్నరీ డాక్టర్. ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, పశువులకు ఉండే డాక్టర్ని వెటర్నరీ డాక్టర్ అని అంటాం. సో మనుషులకు ఎట్లా డాక్టర్ ఉంటాడో అట్లా పశువులకు ఉండే డాక్టర్ వెటర్నరీ డాక్టర్. సో ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్, ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్, యూ ఆస్ ద ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్స్ ఆల్సో. ఊళ్ళల్లో కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. అలాంగ్ ద వెటర్నరీ డాక్టర్, ఊళ్ళలో చాలా ఏళ్ళ నుంచి దీన్ని చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు. వాళ్ళని కూడా మనము అడిగి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీస్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్ సెలెక్షన్. మనము దూడల్ని, ఆవుల్ని కొనేటప్పుడు, ఈ పాల కొరకు కొనేటప్పుడు కొన్ని అంశాల పట్ల దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఏవైనా సరే, అది సాంప్రదాయం ఉండొచ్చు, దేశీ ఉండొచ్చు, సంకర ఉండొచ్చు. దేశీ ఆవులైనా సరే, సంకర జాతి ఆవులైనా సరే, ఏవైనా సరే బాగా పాలు ఇచ్చేటటువంటి వాటిని ఎన్నుకోవాలి. అయితే ఈ ఒక రోజు 4 లీటర్లు, ఒక రోజు 5 లీటర్లు ఇవ్వచ్చు, మరుసటి రోజు తక్కువ కావచ్చు. కాబట్టి 3, 4 రోజులు చూడాలి ఎన్ని ఇస్తుందని. ఓ రోజు 4, ఓ రోజు 3, ఓ రోజు 4, ఓ రోజు 3 ఇస్తే నో ప్రాబ్లమ్. ఒక రోజు 4 ఇచ్చి, ఇంకో రోజు ఒక రోజు 1 ఇచ్చి, ఇంకో రోజు 4 ఇచ్చి, ఓ రోజు సరిగ్గా ఇయ్యలేదు అనుకోండి, దాని యావరేజ్‌ని చూసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లే ఎన్ని దూడలు ఉన్నాయి అనేది కూడా చూడాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక దూడ ఇచ్చేటట్లుంటే మనకు పాలు గాని, దూడల సంఖ్య గాని పెరిగే అవకాశం ఉంటది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లనే శరీర పరిమాణం, అది తినే గడ్డి, దాని ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యం. మనకేం చేయాలి? తక్కువ గడ్డి తిని ఎక్కువ పాలు ఇచ్చేటట్టు కావాలి. సో అట్లా ఫాడర్ ఎక్కువ తిని పాలు తగ్గిచ్చేది కాకుండా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అన్ని అంశాల మీద పశువుల డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. దాంతో పాటు ఊళ్ళల్లో కొందరు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. బాగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటది. సో మెనీ డికాడ్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద క్యాటిల్. సో అటువంటి వాళ్ళ సలహాను కూడా మనం తీసుకొని దీన్ని చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటది. సో ఈ రకంగా మనం క్యాటిల్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటే మనకి ఎక్కువ పాలొచ్చే అవకాశం ఉంటది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యాటిల్. ఇదంతా మనం క్యాటిల్ గురించి, మనం ఇంతసేపు క్యాటిల్ గురించి మనం మాట్లాడాం. సో క్యాటిల్ వదిలిపెట్టేసి మనం విల్ గో టు ద అదర్ యానిమల్స్. పౌల్ట్రీ, కోళ్ళ పెంపకం అని అంటాం. యూ నో అబౌట్ ద పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. పౌల్ట్రీని పెంచే ఫార్మ్స్ మనం పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ అని చెప్పి అంటాం. సో ప్రొడక్షన్ అండ్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ హెన్స్ ఆన్ ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ అ పౌల్ట్రీ. ఎక్కువ సంఖ్య లోపల కోళ్ళను పెంచే దాన్ని మనం పౌల్ట్రీ అంటాం. మనం ఇళ్లలో పెంచుకునే వాళ్ళు ఇంతకుముందు కోళ్ళను తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటివి. సో అట్లా కాకుండా ఒక పెద్ద షెడ్ కట్టేసి పౌల్ట్రీ షెడ్స్ అంటారు. ఆ పౌల్ట్రీ షెడ్స్ ద్వారా మనము ఇది చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటది. So poultry, you know about the poultry. Production and trading of hens on a large scale is called as the poultry. So we are getting 74% of chicken from the poultry and then 64% of eggs from the poultry. So earlier there is production of the eggs and the chicken is very, very less. When the poultry system is introduced in our country all over the world, we are getting more chicken and eggs from the animals. So nowadays, everywhere, even in every village also, we are seeing the poultry farms, availability of the chicken, availability of the eggs also. And then also government and as egg is the nutritious food, governments are also giving 3 eggs in a week. So for that also production of the more eggs is taken by the poultry. So third position in the world, our country is in the third position in producing the eggs per annum. That is a 90 million eggs in a year. And then seventh position in the producing of the meat from the poultry. That is the 5,000 million kgs. So nowadays, in this decade, 1, 2 decades, we improved our production in the eggs and chicken. Okay, so you see the poultry farms. Two types of poultry farms are there. One is broilers, second one is the layers. So broilers are the chicken producing varieties. Layers are the egg producing varieties. Generally, layers are not used for the eating purpose or chicken purpose. They are the layers only. They will produce the eggs. And at the end, after completion of the egg producing this tenure,
they will use it as the chicken, but they mainly use it for the egg producing varieties. And then broilers are the chicken producing varieties. సో కోళ్ళను అధిక సంఖ్యలో పెంచడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే పౌల్ట్రీ అంటాం, కోళ్ళ పరిశ్రమ అని అంటారు. మీరు కోళ్ళ ఫారాలు అని అంటారు, కోళ్ళ ఫారాల లోపల చూసి ఉండొచ్చు. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఊరి లోపల ప్రతి దగ్గర కోళ్ళ ఫారాలు ఉన్నాయి. ప్లస్ అట్లనే మనం చికెన్ కానీ దాని తర్వాత గుడ్లు కానీ అవైలబిలిటీ అందుబాటులో ఉండడం బాగా పెరిగింది, తినడం కూడా బాగా పెరిగింది. మనకు 74% కోడి మాంసము, 64% గుడ్లు పౌల్ట్రీ నుంచే వస్తున్నాయి మనం తినే వాటి లోపల. ప్రపంచం లోపలనే మనం థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం. 90 మిలియన్ల గుడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తాం. థర్డ్ ప్లేస్, వరల్డ్లోనే థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నాం సంవత్సరానికి. ఇది అట్లనే 7వ స్థానంలో ఉన్నాం చికెన్ ఉత్పత్తి లోపల, 5,000 మిలియన్ కిలోగ్రాములు. ఇది కూడా పర్యాణ్యం సంవత్సరానికి. సో ఈ మధ్యకాలం లోపల, ఈ 2 దశాబ్దాల లోపల, 20 సంవత్సరాల లోపల ఈ పౌల్ట్రీ ఫారాలు అనేటివి, పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తులు అనేటివి చాలా చాలా పెరిగినాయి. అండ్ దెన్ దీని లోపల 2 రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రాయిలర్లు, రెండవది లేయర్స్. బ్రాయిలర్ అనేటివి కోడి మాంసం ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడే వెరైటీస్. లేయర్లు అనేటివి గుడ్లను ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి వెరైటీస్. సో బ్రాయిలర్ ఫారాలు వేరే ఉంటాయి, లేయర్ ఫారాలు కూడా వేరే ఉంటాయి. గుడ్ల కోసం పెంచేటివేమో లేయర్లు అయితే, మాంసం కోసం పెంచేటివి అయితే బ్రాయిలర్లు. ఈ విధంగా 2 టైప్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్. 2 రకాలవి ఉంటాయి. సో ఇది పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ సంబంధించినటువంటి అంశం. సో నేచురల్గా అంటే మన ఇండ్ల లోపల పెంచేటటువంటి కోళ్ళు అయితేనంటే ఇట్ టేక్స్ టు గ్రో 5 to 6 months. Natural varieties takes to grow 5 to 6 months. But you go to the poultry farms, the broiler will be taken only 6 to 8 weeks. 5-6 నెలలు అదైతుందంటే ఇది 2 నెలల లోపల వచ్చేస్తుంది. 2 నెలల లోపల మనము చికెన్ తినే అవకాశం ఉంటుంది. అదేమో 6 నెలలు కావాల్సి ఉంటుంది, అర సంవత్సరం కావాల్సి ఉంటుంది, హాఫ్ ఇయర్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఇదేమో దీని లోపలనే కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ కొన్ని మీట్ గివింగ్ ఫారిన్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. న్యూ హాంప్షైర్ కానీ, వైట్ పైర్మౌత్ కానీ, రోడ్ ఐలాండ్ రెడ్ కానీ, వైట్ లెగార్న్, అనోకా, దీస్ ఆర్ ద వెరైటీస్, ఫారిన్ వెరైటీస్ విచ్ గివ్స్ ద బ్రాయిలర్స్. ఇవన్నీ కూడా బ్రాయిలర్స్ ఇచ్చేటటువంటి అంశాలు. అండ్ దెన్ మనకు కూడా లోకల్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అసిల్, కడక్నాథ్, చిటగాంగ్, లాంగ్షిన్, బుర్సా, ఇవన్నీ కూడా మనకు లోకల్ వెరైటీస్. బుర్సా, లాంగ్స్టాన్, చిట్టగాంగ్, కడక్నాథ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్, అండ్ అసిల్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు లోకల్ వెరైటీస్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో అసిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. వి సే ఇట్ ఇస్ ద బెరస కోడి అంటారు, అసిల్ అంటారు. ఈ బెరస కోడి ఈజ్ విత్ ద ఫైటింగ్ నేచర్, కొట్లాడే నేచర్ ఉంటుంది వీటికి. అందుకే కోళ్ళ పందాల లోపల వాడేటివన్నీ కూడా ఈ వెరైటీవే ఉంటాయి. అసిల్, బెరస కోడి అని చెప్పి అంటారు వాటిని. అండ్ దెన్ గుడ్లు కూడా మనము పొదగడానికి ఇట్ నీడ్స్ 37 to 38 degrees సెంటిగ్రేడ్ కావాలా. అందుకొరకే కోళ్ళ ఫారాల లోపల కూడా దాన్ని అందిస్తారు, అటువంటి ఉష్ణోగ్రతని అందిస్తారు. మన ఇంటి లోపల ఏంటంటే ఒక గంపను పెట్టేసి గంప కింద కోడిని గుడ్ల మీద కూర్చోబెట్టి పొదిగిస్తారు టు గివ్ ద టెంపరేచర్. కోడి ఎందుకు కూర్చుంటుంది అంటే దాని మీద టు గివ్ ద టెంపరేచర్ 38 degrees సెంటిగ్రేడ్. దానివల్లనే ద చిక్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్స్. సో ఆ రకంగా బయటకు వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటది. సో ఈ రకంగా కోళ్ళు అనేది పెంచుతారు. అంటే సహజ రకాలు పెరగడానికి 5-6 నెలలు పడుతుంది, కానీ బ్రాయిలర్లు పెరగడానికి 2 నెలలు పడుతుంది. అందుకే వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ చికెన్. అట్లనే అసిల్, బెరస కోడి ఉంటారు, దాన్ని కోళ్ళ పెందాలకు వాడతారు. గుడ్లు పొదగడానికి 38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత. గుడ్డు అనేది చాలా పోషకాహారంగా ఉంటుంది. ఇది కోళ్ళ పెంపకానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. సో ఇంకా దీని లోపల మనకు ఎపికల్చర్ ఉంది, తేగెట్టిగల పెంపకం గురించి ఉంది. అండ్ దెన్ ఫిషరీస్ ఉంది, చేపల పెంపకం ఉంది. అది కూడా 2 types లో ఉంటుంది. అండ్ మెరైన్ లోపల పెంచేది, అండ్ దెన్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో పెంచేది, ఇట్లా ఉంది. అది కొంచెం బ్రాడ్ గా ఉండేటటువంటి అంశాలు విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో. రేపు దాన్ని మనం తీసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. సో ఇవి అంశాలు మనము ఈరోజు డిస్కస్ చేసినాయి. Animal husbandry, uses of animals, cattle rearing, milk production, pasteurization, cattle selection procedure, and poultry. We will discuss about apiculture and fisheries. Fisheries is vast ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం, రేపు తీసుకున్నప్పుడు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఎనిమల్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూద్దాం. Pigeons, donkeys, cows, snake. We use belts. Caterpillar is also, sir. Angora goat also used for wool. Dog, pigeons in my home. 3 hens are, sir. Mosquito bites the cows, sir. Ambulance also available now. So nowadays the cow get lumpy disease. Yes.
Dirty then mosquito bite the sorry now was full mosquito. Why the mosquito come? Why the mosquito will become more? We discussed in third lesson. If the water stagnation is there, water logging is there, mosquito will become. నీళ్ళు ఎక్కడ నిల్వ ఉంటే అక్కడ మస్కిటోస్ ఉంటాయి. నీరు నిల్వకుండా ఉండేటట్లా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. Pasteurization discovered by the Louis Pasteur. Yes, we discussed about it. Cattle selection procedure also. These are the heated up to 73 degrees, 15 to 30 minutes. Veterinary doctor. How we check the milk quality? You go to the milk chilling center or the milk collecting center. They will have the lactometer. లాక్టోమీటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఒక ఎక్విప్మెంట్. మనకి ఎట్లయితుందంటే థర్మామీటర్ ఉంటుంది మన శరీర ఉష్ణోగ్రత చూడడానికి, టు మెజర్ వెదర్ వి గెట్ ద ఫీవర్ ఆల్సో ఆర్ నాట్. సో లాక్టోమీటర్ విచ్ సీస్ ద మిల్క్ క్వాంటిటీ అండ్ దెన్ ఫ్యాట్ క్వాంటిటీ, వెదర్ వాటర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ ఆర్ నాట్, దిస్ వి విల్ సీ ఇన్ ద విత్ ద లాక్టోమీటర్. అదే క్వశ్చన్. Purification, everything we will see with the lactometer. We discussed about the pasteurization, heating up to 63 degrees centigrade up to 30 minutes and cooling within short period to 10 degrees centigrade and store. That is called as the pasteurization. Mpox, new viruses, yes, so many viruses are there. Poultry means rearing of the hens, that is called as the poultry. In huge number, rearing of the hens is called as the poultry. I already say about the checking of the quality of the milk with the lactometer. No. Poultry means not dairy. Dairy is called as the milk production. ఆవులను పెంచేదాన్లను, గేదెలను పెంచేదాన్ని డైరీ అంటారు. కోళ్ళను పెంచేదాన్ని పౌల్ట్రీ అంటారు. Poultry is different from the dairy. Dairy for the milk production, poultry for the eggs and broilers. The chick will come because of worm. Yes. Poultry means rearing of the hens in huge number is called as the poultry. ఎక్కువ సంఖ్య లోపల కోళ్ళను పెంచడాన్ని పౌల్ట్రీ అని అంటారు. Rearing of hens on a large scale is called as the poultry. I already said how we can check the quality of milk. The quality of milk will checked with the lactometer. With the lactometer, we will check whether water is mixed or not, whether fats are sufficient or not. This will be measured by the lactometer. Key of the lesson means these are the key points which we concentrate to read. Those are called as the key points. You read any lesson on the basis of the key points, it becomes very easy to learn. That's why I am saying to key points of each and every lesson. In home also you will check with the lactometer. You bring one lactometer and you will see the quality of the milk. And then some other methods are there. ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఒక సన్నటి టైల్ మీద మీరు పాల చుక్కనేస్తే అది టక్కున జారిపోతుందంటే దాంట్లో నీళ్లు కలిసినట్లు, జారకుండా సాగదీతతో ఉంటుందంటే దాని లోపల పాలు ఎక్కువ ఉన్నట్లు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ మెథడ్స్. కానీ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఉండవు. నీళ్లు కలిపినారా లేదా అని మాత్రం చూడొచ్చు ఇంటి దగ్గర. నీళ్ళ పాలదాన్ని వదిలిపెడితే వాళ్ళు స్లోప్ మీద పాలను వదిలిపెట్టండి, సర్న జారినాయి అనుకోండి నీళ్లు కలిసినట్లు, జారకపోతే దాని లోపల ఉన్నట్లు. ఓకే ఓకే నాని సార్. సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, లెట్ us కంప్లీట్ లెసన్. ఈరోజు సాయంత్రం ఏమైనా క్లాసులు ఉన్నాయా? లేదు సార్, తీసుకుంటారు సార్. రేపు సార్ ఈవినింగ్ అయితే లేదు, ఈవినింగ్ సెషన్ నేను మళ్ళీ సార్స్ కాల్ చేయాలి. రేపు రేపు ఉంటుంది సార్, రేపు ఈవినింగ్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే, అయితే మార్నింగ్ సెషన్స్ అసలు ఉండట్లేదు ఉండట్లేదు సార్. అవును సార్. ఓకే ఓకే, అయితే రేపు
రేపు సార్ తీసుకుందాం, రేపు సాయంత్రం చిల్డ్రన్స్ కి చెప్పండి. చెప్పండి సార్ ఒకసారి. మళ్ళీ ఇంకో లింక్ ద్వారా మన సార్ ఒకసారి క్లాస్ చెప్తారు, ఇప్పుడు తీసుకుంటారు. ఉమ్, ఆ, కరణ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ యుఎస్ఏ నుంచి జాయిన్ అవుతారు సార్. అవునవును. ఆ, అది కొద్దిగా ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్తే ఆ లింక్ అవుతుంది సార్. మీరు ఒకసారి చిల్డ్రన్స్ కి అర్థమైనా చెప్తే. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలకు చెప్పాలనా వీళ్ళకు? అవును సార్, అవును సార్. అంటే మీరు లింక్ పంపినారు కదా గ్రూప్ లో. హలో, హలో చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా నడిపించే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఈ దానికంతా ఫౌండర్, దాని యొక్క ఏమంటారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ ను కండక్ట్ చేసేది, దీనికి సంబంధించిన డబ్బులు అవన్నీ పెట్టేటటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ సార్ 12 o'clock అనేది మీ అందరితోటి మాట్లాడతారు. చాలా మోటివేషన్ ఉంటుంది. మీరు చదవడానికి వారం రోజుల్లో రాయబోయే పరీక్షకు చాలా ఉపయోగకరంగా సార్ మాట్లాడతాడు. ఇప్పుడు 12 అవుతుంది ఇప్పుడే. ఒక లింక్ పెడతారు గ్రూప్ లోపల, దాంట్లో జాయిన్ కాండి అందరూ. మీ అవును సార్, ఫ్రెండ్స్ కూడా యూట్యూబ్ అందరినీ జాయిన్ అన్నిట్లో కమ్మని జూమ్ చెప్పండి. అన్నిట్లో ఆ జూమ్ గ్రూప్ లింక్ సార్, అన్నిట్లో జూమ్ లింక్, యూట్యూబ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. చేస్తారు. మీరు దాని లోపల తప్పనిసరిగా జాయిన్ కండి. సార్ మంచిగా మోటివేటెడ్ గా మాట్లాడతాడు. సో కాబట్టి మీరు అందరూ జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కు రాని ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పండి. మంచి మోటివేషన్ ఉంటుంది. మీరు ఎందుకు రాయాలా, దానివల్ల ఏం ఉపయోగాలు, భవిష్యత్తులో ఏం చదవాలా, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా సార్ మాట్లాడతాడు. కాబట్టి మీరు అందరూ తప్పకుండా దాంట్లో మళ్ళీ జాయిన్ కాండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా జాయిన్ కాండి.